হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক পূর্ণিমা অ্যান্ড ওইন্দ্রিলা চ্যানেল। আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তা তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো, আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে সিজন চেঞ্জিং একটা নোজ যে বয়েলিং একটা ভিডিও দিতে। তা আমি অনেক দিন ধরে তোমাদের চ্যালেঞ্জ তোমাদের রিকোয়েস্টটা শুনছি, তা আজকে ভাবলাম করেই ফেলি। হ্যাঁ, একটু ইরিটেশন হবে, একটু কেমন লাগবে, তাও তোমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, তোমাদের ভালোর জন্য তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো বলে আমি আজকে এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য করছি। না, তোমরা প্লিজ আমাকে এইভাবে ভালোবাসো, আমাকে আরও নতুন নতুন রিকোয়েস্ট করতে থাকো, আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। তোমরা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ, আর এই ভিডিওটা প্লিজ ফুল ওয়াচ করো। আমি অনেক কষ্ট করে করছি এটা, এখন খুব সবাই দেখার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এই ভিডিওটা সবাই পছন্দ করছে, তাই তোমাদের জন্য আজকে, তোমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি এই ভিডিওটা আজকে করছি। তা চলো দেখতে থাকো। তো গাইস দেখো, আমার তো সর্দি তো নেই, কিন্তু কতটা হাঁচি ওঠে দেখা যায়। চোখে দেখো জল চলে এসেছে।
এই দেখো বন্ধুরা, যতটা পেরেছি বার করে দেখিয়েছি তোমাদের। এই দেখো, এই দেখো, এইখানে এইখানে, এই দেখো এর সাথে লিপস্টিকও উঠে গেছে। এই দেখো, এই যে দেখায়, এই যে অনেকটাই বেরিয়েছে। এই দেখো অনেকটাই বেরিয়েছে। তখন অনেকটা বেরিয়ে গেছে বলে এখন একটু কম বেরিয়েছে। দেখো, দেখায়। তখন অনেকটাই বেরিয়েছিল। দেখো আমার চোখ মুখ থেকে জল আসছে প্রচন্ড, চোখ ফোক পুরো জ্বালা করছে। দেখো তখন অনেকটা বেরিয়েছে, এখন অনেকটা বেরিয়েছে। দেখো, চলো এটা মুছে নি। এই দেখো, এই দেখো অনেকটা বেরিয়েছে। এখানে আর জায়গা নেই মোছার। চলো আর একবার ট্রাই করি। দুবারই তো অনেকটা বেরিয়েছে, এবারে বেরোবো কি জানি না, অনেকটাই দুবারই বেরিয়ে গেছে। আর একবার ট্রাই করে দেখি চলো। চোখ থেকেও জল আসছে বন্ধুরা।
দেখো কতটা বেরিয়ে যাওয়ার, সামনে থেকে দেখাই। এই দেখো, রুমালে আর জায়গা নেই, সব জায়গায় বোচা হয়ে গেছে। নাকও আমার জ্বালা করছে পুরো। রুমালটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, দেখো তার সাথে লিপস্টিকও লেগে গেছে। দেখো নাকটা লাল হয়ে গেছে, দেখো। তো গাইস 3 বার অনেকটা বেরোলো, পুরো রুমাল একদম ভরে গেছে, একদম কোনো জায়গা নেই, এখানে 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 কোনো জায়গা নেই। দেখো একদম সামনে দিয়ে দেখায়। তো গাইজ বন্ধুরা, আমি যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তোমরা আমাকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করছো, দিদি সিজন চেঞ্জিং না নোজ বয়েলিং ভিডিও। আমার তো বেশি সর্দি নেই এখন, তাও আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি তুলে তুলে যতটা পেরেছি তোমাদের বার করে দেখিয়েছি। তা তোমাদের আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ 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 সবাই কমেন্টে জানিও। তোমাদের কমেন্ট না পেলে আমি বুঝতে পারবো না আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগছে কিনা। তোমরা কমেন্ট করবেই, তারপরে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগছে। আর যদি ভালোও না লাগে তাও কমেন্ট করো, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আরো ভালো আমাকে করতে হবে। আর প্লিজ যারা নতুন দেখছো, যারা এখন দেখছো আমাকে প্লিজ একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করো। তাহলে সবার ভিডিও যদি ফুল ওয়াচ করি আমরা, প্লিজ তাহলে সবার ওয়াচ টাইমগুলো বেড়ে যাবে, সবাই সব আমার বন্ধু। আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আবার আমি তোমাদের সামনে ফিরে আসব। আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। কতটা তোমাদের আনন্দ দিতে পেরেছি আমি জানি না, কিন্তু আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা দেখে খুব ভালো লাগবে। প্লিজ ফুল ওয়াচ করো, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।